Mea alaho mega mwiroreri wa GTN TV ndarora wega ngona nishirikitie kwihanda wega thaa mugwanja na ni cia miaraho umuthi ni tariki 14 naguo mweri ni wa 10 mwaka wa 2024 ni ithaa riega ria guthikiriria orodumwe na kwirorera maria marakihanika guku bururi-ini uyu witu wa Kenya orodumwe na nja wa bururi. Niĩ njĩtagwo Muriithi wa Ichurah na twina Wanjiru wa Chege metha-inĩ ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko mana mo nĩ mohoro ma GTN mĩaraho mũna moĩkaine ta GTN at 1 na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ cira wa kũhagũra gavana wa Kericho Eric Mutai nĩ wambĩkirwo bunge-inĩ ya Senator rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kũrĩa maseneta othe marathikĩrĩria Mutai agĩtetera kũgerera mawakiri ake na thutha ũcio maikie kura ya kũmũhagũra kana ya kũmũhonokia mũthenya wa rũcio. Mutai agũrirwo nĩ bunge ya kaunti ya thutha wao kuga ena mahĩtia ma gũthiĩ mũgarũ na ũigĩrĩrĩki wa wabici yake ũndũ ũmwe na gũthiĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri na igũrũ rĩa ũguo ungumania wa kĩgĩna kĩrĩa kĩrogotagwo kaunti-inĩ ĩno ajumbe 31 nĩo maikirie kura ya kũmũhagũra harĩ othe 47 ciumia igĩrĩ hetũku na rĩu tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa bunge-inĩ ya Senate nĩgetha tũkorwo tũgĩthikĩrĩria marĩa mareyumĩria mwena ũcio. The court, and he has quoted it on the matter of separation of powers, that no court can injunct a parliament in its deliberative roles, and so PO number 1, everybody agrees it falls on its face. Speaker, then PO number 2. You know, what the lawyers on both sides are asking these judges here to do is a very complicated matter. It's a matter of determining a fraction of a human being. What is 0.3 of a human being? Is it still the head? Is it what is it? But the Speaker, again, the courts have pronounced themselves on that matter. And in the case of Tana River, they have said that in a matter like this, then you round off to the nearest whole number, which is 31. The Speaker, there are substantive matters for determination in this motion that this House needs to be engaged in. And you ask me, Mr. Speaker, as Senator Cherege has said, the train has already left the station. We are already in motion. Let us hear this case. Let's make a determination one way or the other. Mr. Speaker, I submit. Senator Aaron Cheriot. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the people of Kericho have quarreled, and we've come before this House to seek for justice. And we pray for nothing less than justice in the interest of the people of Kericho. I want to make 2 quick observations, Mr. Speaker. One is unanimous by what colleagues have said, that PO number 1 has been determined by not only by Parliament itself, by none other than the Supreme Court of the Republic of Kenya in Wambora 1, 2015, Mr. Speaker, where it has been firmly established on what you do with a parliamentary process, either in Parliament or at the County Assembly, once an exercise has commenced. Therefore, on that count, Mr. Speaker, I plead that the Council for Governor notices and appreciates that particular issue. Second and most important, Mr. Speaker, is on this issue, and I wish my good friend Senator Boni Halwale listens keenly to this. Mr. Speaker, there is what you call the hierarchy of law, where the Constitution reigns supreme, it sits at the top, and when a matter is not sufficiently addressed in the Constitution, you look for it in statute or legislation that we have passed here. Where there is none, Mr. Speaker, what follows a third after that is already established case law. Mr. Speaker, the Speaker of the County Assembly of Kericho, in his affidavit, and it is hereby presented in volume 8 of the documents from the Assembly, cited court decisions that have been made on this particular issue. Therefore, Mr. Speaker, I don't know on what basis you would want to fault the Assembly
because I have listened to counsel for governor and there is no citation whatsoever. Macio ramana magithi na mbere gukiyumiria kuria bunge-ini ya Senate kuria governor Eric Mutai muthenya wa rucio akorwo agikinyia bunge-ini na gukorwo agitetera na thutha ucio maseneta ni maikorwo makina mweke wa wikia kura ya kumuhagura kana gukorwo akimucokia wabici-ini nagetha agithie na mbere na gutungata ta governor wa county area ya Kericho. Tugitigana na riboti utumurika riboti ingi na riri gukoretwo na njukirira uhoro-ini wigainie na ukuruhania wa kambuni ya Adani tabarĩra-inĩ cia mwanya bũrũri-inĩ uria wari prime minister wa bũrũri Raila Odinga ni ateteire uruti wira wa kambuni ino akiuga muoroto wa Kenya ni kurutithania wira na Adani wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2010. Kambuni ino ya Adani irokereirwo kuona ni igithitie kiharo-ini kia ukui wa ndege kia Jomo Kenyatta niguo gwika mogaruruku ihinda-ini ria miaka 30 undu uria ukireirwo na njira nene ni atongoria bũrũri-inĩ oro ndumwe na muingi wa bũrũri. Uria wari prime minister bũrũri-inĩ Raila Odinga nĩarĩrĩirie ndereti ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhiũhia ciande ĩgimainie na itemi rĩa kambuni ya Adani ya India mĩhang'o-inĩ ya mwanya bũrũri-inĩ. Kũringana na ndũmĩrĩri ya Raila na ũrĩa ũkwaragia na nyũmba cia mohoro nĩeheretie nganja ndereti-inĩ ĩno akiuga rekondi ya ũrutithania wa wĩra na kambuni ya Adani yambĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 2010. The company owns more than energy infrastructure than Kenya, Uganda, and Tanzania combined. Wagagu uyu urarumirira ngirimiti iria irendekithio ya sekta ya muingi na ya andu kiumbe niyo PPP itemi-ini ria kwagirithia kiharo kia ndege gia kimabũrũri gia Jomo Kenyatta kia JKIA o hamwe na ruhonge rwa utambia wa thitima bũrũri-inĩ. It resulted in a raging debate over the involvement of the Indian firm in the airport and energy sector projects. These givings have also resulted in a lot of misinformation regarding the investors who have made the PPP's proposals. Muingi ukoretwo uri na nganja ngirimiti-inĩ ĩno ĩrĩa ĩratwarĩrĩra Adani gũkuruhanio ĩndĩ Raila nĩateteire wagĩrĩru wa kambuni ĩno gũkũ agĩtarĩria ũrĩa mũbango ũcio ũrũgamĩrĩire tabarĩra bũrũri-inĩ wa India. When I was the Prime Minister of Kenya, I was introduced to the company and its activities by the Prime Minister Narendra Modi, while he was then the Chief Minister of the state of Gujarat. The first expression of interest was far back as 2010. Having agreed that PPP is the way to go in light of the financial challenges we are currently undergoing. Odinga ateterithitie ati riendekithia ria kambuni ino kuigithia bũrũri-inĩ wa Kenya riarutĩtwo makĩria ma mĩaka 10 mĩhĩtũku ĩndĩ rĩkĩgĩa na iremithia nĩ wagi wa mĩtaratara ya ngirimiti ya sekta ya mũingĩ na ya andũ kĩũmbe PPPs ihinda-inĩ rĩu. Oho augĩte ati mawatho ma PPP ma Kenya ciraumana na marĩa ma India kũrĩa Adani marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa ũthii wa na mbere gũkũ akiuga ati mũbango ũrĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ no nginya wagĩrithio nĩguo kũgucĩrĩria aigithia makĩria. The government was, however, unable to pursue the matter because Kenya did not have a legal framework for engaging in PPP models of financing of public infrastructure. The country needs to protect the framework of PPPs and the investors that show interest in putting money into our public services and utilities. Otherwise, no investor will set foot here. Raila oho no orĩtie thirikari gũtigĩrĩra maũndũ marĩa marakuruhania mũingĩ maratwarana na njĩra ya mana waragania. Oho no atarĩirie bata wa aigithia gũkũ agĩteterithia bata wa kũgitĩra ũtonga wa bũrũri arĩ nĩ hamwe na mawatho ma kũgitĩra aruti a wĩra, ũgitĩri wa marĩa matũrigicĩirie o hamwe na mĩtaratara ya magoti bũrũri-inĩ. We must establish irreducible minimum terms in our PPEs, including the recognition of the jurisdiction of Kenyan courts, recognition of the application of the laws of Kenya, recognition of the terms and conditions of labor in Kenya,
we have a responsibility to ensure our processes are transparent, cost-effective, and accord equal opportunity to all would-be investors in line with the PPP Act. Kambuni ya Adani ya India yendekithirie kuigithia $1.8 bilioni niguo kwandandura na gwika mogaruruku kiharo-ini kia ndege gia kimabũrũri gia Jomo Kenyatta o hamwe na ngirimiti ingi ya $5.568 gatagati ka Adani na Ketraco iria iriga gwikirwo kirore. Mibango ino yothe igitanyo kuoya ihinda ria miaka 30. Maya magithiaga na mbere, ciuria iria a Kenya marathi na mbere na kwiyuria ni wagiririku wa mubango uyu, ugitiri wa aruti a wira a Kenya, na kana mubango uyu ni ukuguna kibeca makiria ikirongoreria uhoti wa Kenya kwirugamirira we mwene. Hadini ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa ni Snyder Shege. Gimoro washagane ripoti iyo tugitigana na ripoti utumurika ripoti ingi kuria arita njira ya kugacirithia urimi na kuhurana na ngaragu. Thirikari ya kaunti ya Murang'a nereketie kwambika tabarira iria maratwarithia na mbere ya kuheana mbembe na fatalaitha kuri arimi kuma kaunti-ini ino. Akiaria hindi ya gutiriha mihango ino mwena wa Muruka gicigo-ini bunge gia Kandara, gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagitari Irungu wa Kang'ata ni augite ni marahotire kuheana mbembe na fatalaitha kuri arimi matanyihire 7,000 na nita uria turataririo ni mwandiki witu wa mohoro. Na muno nyoto ndaheo mbembe komwe na bataraisa kilo 8 ndaigwa ni wega tondu kindu ndaheo onde kugura kina mbeca nyingi ugure ciria tondu ungithi mutacorio mwega nguthie kurima wega ni mira cina ciakwa na hune ndeno yakwa na we hune na mutumia na we hune tukenete muthenya wa umuthi ni undu wa kuheo bataraisa na mbembe aingi thutio hotaga gwikinyiria bataraisa tuhandaga uguo no riu gavana gitu ni aturumbuitie tondu ni atuhete bataraisa. Ni kambuni etagwo Simos ya thirikari Kenya Agricultural and Research Organization na National Series Board tondu nitwahe andu a Murang'a bataraitha 99% turari na thayu no gutirakiaga hapa na pale tumathina hapa na pale no turageragia gutatua tuthina tu na muno gathina kambere ni andu kuingira makiria na mbere yandikithitie na andu acio mateyandikithitie turameraga magane kiu kinini giatigara. Ino ni mbembe certified, murimi ateithikaga na bigiga ya 4,000 tondu mbembe muko umwe ni 1,000 na 800 soka wikire kilo 16 cia bataraitha andu magateithika tukamasivira 1,000 iria mangiaruta muko ina meke kaundu kangi. Kujana ni ripoti kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a iria ukorwo gituhe mweke wa kwamba guikirio hanini hindi tugakorwo kehera mitambo-ini na turakorwo tukihunduka na mohoro mangi Kiondorida. Igwa rwimbo guthakara ungenda kwigwatira rwimbo uyu ni wira rwa Elizabeth Gasha rutwikite skiza tune thimu-ini yaku ni undu muhuthu SMS ritwa skiza 5812331 utume kuri 811 ni ritwa skiza 5812331 utume kuri 811 wigwatira rwimbo uyu ni wira rwa Elizabeth Gasha thimu-ini yaku rutwike rwa kirathimo muturire-ini waku wa family yaku ona arata aku.
RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Mwaramo Sacco Society Limited nĩ twĩkũrania harĩ ũheani wa motungata ta kũiga mũthithũ na motaro ma kĩmbeca. Onteanaga ngombo kũrĩ members aitũ na gwakinya nĩ kũrĩha ngombo ici tũrĩ na mũbango mwega wa marĩhi. Kũra makĩria tũrĩ kũra thimũ namba 011521070 kana email itũ nĩyo mwaramo@gmail.com kana ũtũcerere wabici citũ Othaya Town harĩ barabara ya gũthiĩ Gatuge kũgethana Backyard Lodge. Mwaramo Sacco Society Limited, saving safely for prosperity. Itangatho ngererekinyire ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcerere wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Thengiũ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tukĩhũndũka mohoro-inĩ nĩ atĩ aikari a kĩrĩa-inĩ mwena wa gĩcigo bunge kĩa Mathioya gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ magunĩkĩte na ũrigitani ũtarĩ marĩhi rungu rwa mũtaratara wa Irũngũ Nyakera Foundation na kũrĩa meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno makiuga matirahota gũkorwo makĩrĩhĩra motungata maya thibitarĩ-inĩ amu matirĩ na mbeca baribari kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩrĩho gatagatĩ ka NHIF ũndũ ũmwe na mũtaratara mwerũ wa ũrĩhi wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Kwa majina naitwa Wangari, nimetoka hapa Rurie. Tunashukuru Irũngũ Nyakera kwa sababu ya shughuli aliyotuletea hapa. Kitu tunaweza omba kama wakaji wa Murang'a ni serikali ya Murang'a ituangalie. Tunasema kuendelea mbele, wenye watahitaji kureviewiwa, wenye watahitaji kuongezewa dawa kama wamepatikana na ugonjwa bibi kama wasukari ama hypertension, umekaribishwa hospitali. Tunajua SHA na SHIF iko na issues, but tunajua coming week labda itafunguka na tutaweza kupeana dawa kawaida venye tumekuwa tukipeana tukitumia kadi ya NHIF. Lakini sasa tutapeana kwa system ya SHA na SHIF. Asanteni na karibuni sana. Today we are here at the Rurie Stadium in Mathioya constituency for the medical camp and eye clinic in partnership with the Kiriaini Mission Hospital, CTI Clinic from Nyeri and the Irũngũ Nyakera Foundation. And really the reason why we are here is because we've been hearing cries from the locals on issues of health and really that's why we decided to bring it closer to them. We had anticipated about 300 to 500 people to come, but so far we've registered over 1,000 people, meaning that there is real and dire need for health, the engagement with the people here on the ground,
Our commitment is that we will continue doing more of this across the Murang'a County, but also we call on the government, both the national and the county government, to look at health as one of the key agendas within these areas. Tugithie na mbere ni ati nao mbeũ njĩthĩ na muno anake ni moritio kuhimbiria kothi cia uthaka kuona ati aruna ao airitu nio makoretwo thiini wa kothi icio kwa ihinda inene mugaru na anake aria matetikirite kuyukia kothi icio o domwe na mawira ma kothi icio ni ritana rirekereirio bothi kafu Manase Guo wa na uria ni mwikariri giti wa bodi ya shukuru cia kothi cia moko kana thukuru wa kothi cia moko wa Gramalada uria uri county-ini ya Embu kuria uritie mbeũ njĩthĩ gwikuruhania na kothi icio niguo ati iri na kana kuna nicio iri na mweke mingi ya mawira oho Guo kana ni ahoete kurugamirira miturire makota kurugamirira miturire yao na mwandikito wa mohoro Mwai ena report ino makeria. Guku thina munene uria ugomeire andu aingi guku bururi-ini ari ni wagi wa mawira, mbeũ njĩthĩ ni moritio kuhimbiria kothi cia moko na muno kothi cia uthaka niguo kuhota kwigirana na mieke ya mawira hamwe na kuhota kwigwatira kundu mangimathira uboco wao wa o muthenya. Akiria hindi ya kuhumba thumbi arutwo thutha wa kurikia kothi ciao cukuru-ini wa kothi cia moko wa Gramalada uria wi county-ini ya Embu, muikariri giti wa bodi ya cukuru ucio Muthikafu Manase Guo ni oritie mbeũ njĩthĩ gwikuruhania na kothi icio kuona ati kuri na mieke mingi ya mawira oho niguo mahote kwirugamirira miturire-ini yao. Tunaona vijana wetu wa wanaume wamepata shida, wamepotelea kwa mambo mengine kama ulevi na mambo yale mengine. Tunawahimiza ya kwamba kuna nafasi. Na tumeona pale ambao wameingia katika mambo ya ulembo wanapata nafuu na wanaendelea sana. They are succeeding in a very great way and they are becoming very explosive and they are doing very very well. Tunataka kuwahimiza ya kwamba tueleze vijana wetu wa kiume waingilie hii maneno ili tupate kuona expansion ya skills zao na kupata ajira katika maisha yao na maisha ya baadaye. Nake mwena-ini wake murugamiri wa cukuru ucio Elizabeth Jerry ni oriti acari gwitikira gutwara ciana ciao cukuru-ini niguo kugie na ugi wa kothi cia moko kuona ati no mahote kwirugamirira miturire-ini yao mangihimbiria kothi icio. I want to encourage all the parents who are taking their children to higher institutions of learning so that before they take them to those higher institutions of learning, it's always good to ensure that their children get a skill, at least a skill that they can depend on. Oho ure uma mugeni wa gitio igongone-ini riu murutani thukuru-ini wa university wa Mount Kenya ure ni ndagitari Rahab Gathushi ni oritie mbeũ njĩthĩ kwiyukia githomo kia kothi cia moko na njira nene kuona ati no kimahotithie gukinyaniria iroto ciao miturire-ini. I always encourage you from your level. You can go to the highest that is available. All you need to do is focus and then run your race. Don't run anybody else's race. Start from where you are. Start from the TVET. Get the skills and the technology that you need. That will open doors for you, and then from that point you can enhance your education as need be. You can go to university, you can graduate from any universities available, and you can be anything that you want to be. Nake mwena-ini wake murugamiri munene wa cukuru cia kothi cia moko kaunti-ini ya Embu Ephantus Mugendi augite ati thirikari ya kaunti iyo ni igite kigina gia ciringi milioni 15 oho guku thirikari iyo ikiranira kuhe arutwo 300 indo cia kwambiriria biashara ciao. Katika budget ya mwaka huu wa 2024-2025 Excellency Sisi Barija gavana wetu wa Embu ameweka pesa ya kufundisha vijana wetu masomo ya kiufundi free, kwamba hawatalipa kitu, watasoma wakilipiwa pesa yote ya matumishi, pesa ya fee na county government of Embu, na wakimaliza wakati watakuwa wanafanya graduation ceremony yao watapewa vifaa vya kwenda kuanzisha biashara ama kazi
kwa ile course mtu alikuwa anasomea. Na handu-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Njũkĩ wa Mwai. Thangi muno Njũkĩ wa Mwai nĩ riboti kuma ku kaunti-inĩ ya Embu. Tũgĩthiĩ na mbere atĩ thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra honge cia ũrĩmi nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na irio cia kũigana na kũhũrana na ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrĩ kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi na maĩ Fantas Kĩmotho hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi ma Agitech mwena wa Mũtithi gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, akiuga marĩ mũbango-inĩ wa kuongerera gĩcunjĩ kĩa mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩmagwo na maĩ gũkũ, nake mũrũgamĩrĩri wa Yara William Yego akĩhinyĩrĩria arĩmi kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi ma mwaka ũyũ ma Agitech mwena wa Mũtithi ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, makiri ma arĩmi mekinyĩtie gũthoma njĩra njerũ cia kĩrĩu, monanio maya makĩharĩrĩrio oro mwaka. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi na maĩ Fantas Kĩmotho akĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũnyitĩrĩra ũrĩmi na njĩra ya kuongerera mĩgũnda ĩrĩa ĩrarĩmwo na maĩ. 80-70% of the rice that is currently being produced, all of it is coming from Mwea. So Mwea County is a very important county to the State Department of Irrigation. As someone has said, the land is getting, the population increasing day by day, but the land is not increasing the same rate. So the best way now to increase yield is to make sure we adopt technology, is to make sure we mechanize our land, and we see many ways of how we can increase our yield. Hĩndĩ ya monanio maya, kambuni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũgamĩrĩra monanio maya ĩtongoretio nĩ Yara, mũrũgamĩrĩri mũnene William Yego akĩũria arĩmi kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu ũrĩmi-inĩ na makĩria magakorwo makĩrora bataraitha hamwe na ndawa iria marahũthĩra. We've set targets to move towards the green economy where you can leverage on organic material but also zero emissions from our production. That is the core of our nature positive food future. But the next important pillar on that for us is to see farmer prosperity. So our investment is towards the farmer. If we can empower the farmer with wholesome solutions, there will be a big transformation. Mũrũgamĩrĩri wa Agitech Peter Karanja augĩte monanio maya nĩ marehete ũgarũrũku mũnene ũrĩmi-inĩ, arĩmi makagĩa na ũgĩ makĩria na kũhota kuongerera ikĩro cia indo iria mararĩma. I propose a challenge even to our financial institutions to change the narrative and fund projects based on economic impact and community empowerment. Because you cannot continue funding projects that are not impacting the economy of this particular country. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mĩtitũ Gĩtonga Mũgambi akĩhinyĩrĩria Akenya gũthiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ nĩguo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera na ng'aragu. This country, it is big business. It will create jobs. It will spur industrialization. Imagine all those things in front of you, starting from that notebook in front of you. Looking at the papers that we use per day, looking at the toilet papers that we use per day, all that is important because we don't make papers in this country, because we don't have raw materials. Handũ-inĩ ha GTN TV, ndĩ mwena wa Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtĩkaga Mũthoni wa maĩ. Thangi muno Muthoni wa maĩ uri kũu kaunti-inĩ ĩyo ya Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na tũkĩrika iharo-inĩ nĩ atĩa ngucanio cia gwetha tigiti wa gũthaka AFCON ya mwaka wa 2025 bũrũri-inĩ wa Morocco na igũthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ ũndũ na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kũrĩa timu ya Kenya Harambee Stars Sharikia kwĩhanda wega thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa gĩthaka na timu ya Cameroon kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda, gũkũ nayo timu ya The Gambia ĩgĩthaka na Madagascar, nayo timu ya Liberia ĩkũrĩa gĩthaka wega na timu ĩgwĩtwo Equatorial Guinea. Sharikia kwĩhanda wega thaa 1 cia hwaĩ-inĩ, nayo timu ya Togo ĩkũrĩa gĩthaka na timu ya Algeria, nayo timu ya Zimbabwe rodoma na timu ĩgwĩtwo Namibia makorwo magĩthaka ona Sharikia kwĩhanda wega thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Timu ici igĩrĩ ũririkane cirĩ gĩkundi-inĩ kĩmwe na timu ĩgwĩtwo Kenya rodoma na timu ĩrĩa ya Cameroon, nayo timu ya Eswatini ĩkũrĩa gĩthaka na timu ya Mozambique. Nĩ ũndũ wa maumĩrĩra ma ngucanio icio ndekera kũnyitanĩra na niĩ wana Sharikia kwĩhanda wega thaa